Buterevu oli ku mukutu gagadde Feels exclusive tusinzira okubanga tukusembereza ensonga semasonga kyolaba ku screen yo tabamiruka yatudde dda eyokulaba nga ate bakkakkanya olutalo oluguddewo wakati oba oluliwo wakati w'abooluganda oba bw'osobola okugamba nti bakoddomi ne bakoddomi mu kaseera kano wetwogerera musajja mukulu Kabanda gulaba ku screen yo jjukira nti yaleetanga obubaka obwa Gen.Muhoozi Kayine Rugaba bw'abeera alina kyayagala okubanga ayisaawo ng'asinziira mu kibiina kye ekya PLU mu kaseera kano yamutumye okubanga ate ajjo okwambalira Kabanda agatta kuno okujja ajja okwambalira Rwabogo agatta kuno okubanga ate ajja okusazaamu bonna obubaka bw'abadde ng'atambuliza ku sayidi y'ekibiina ekya NRM gattako ne ku ludda olwa General Museveni mu kaseera kano omusajja mukulu Rwabogo wakati mu kubanga yavudde olunaku lwajjo anabeera ng'asisinkana Gen. Museveni basinkana mu State House ng'amubuuza ku nsonga ezatambulidde ku musajja we agambibwa okuba nti yawambiddwa yamulikiddako erya Matthew mu kaseera kano ensonga zamukyukidde dda. Gen.Muhoozi Kayine Rugaba atumye Kabanda nga bulijjo ateekewo embeera gy'osobola okugamba nti ku mulundi guno yo yeeraliikiriza aniyagulire nakoledde ku lunaku lwabadde lwaleero ku makya g'olunaku olwaleero wabula ate embeera nakulabudde nekugamba nti bigenda okuddirira ku sayidi ya musajja mukulu Rwabogo ensonga zisobola okuba nga zo zigenda kumukyukira akale no mu kaseera kano okunoonyereza kwatandise dda abamuzuddeko by'osobola okugamba nti byo biyinza n'okuba nga bifaananako ng'ebyomukyala Anita Amonge nga bugenda okuba nga obyekanya oba nga bugenda okuba nga obiraba wabula ng'ate mu bufu obumu ekibiina ekya National Unity Platform ekitambulira ku ludda lwa opposition bavuddeyo ne batabukira gavumenti ya Gen. Museveni ku mbeera y'okuba nti basibako oba bagudde mu lukuulo okusibako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waabwe emisango egyosobola okugamba nti gyo gya naggomola bateekateeka okugibugulako wabula ate baluguddemu ne babeera nga babatangira oba ne babeera nga ate babalumba okutangira emisango gyonna egyandibadde gigenda ku mukulembeze waabwe mu busungu obw'ekitalo embeera ebadde ya busungu ddala nga bugenda okuba nga ogyekanya era video kusaba obere nga liking and liking osobola okuba nga ensonga semasonga ozekanya ku mukutu gagadde Feels exclusive tusinzira okuba nga tuzikuweereza mu byonna asooka nzikiriza nkugirawo ku mbeera ya musajja mukulu Kabanda gy'ataddewo gy'osobola okugamba nti agitumiddwa Gen.Muhoozi Kayine Rugaba nga ye bw'ategeeza ensonga ojje twengerewo n'ezaaliro mu butongole. Steve ono Odreke Rwabogo tufunye amawulire nti abadde agenda mawanga ag'enjawulo mwana wattu ono n'alonda abambasada be aba Pacific ambassador wa Pacific Trade Nigeria ambassador musajja wa maanyi ambassador Botswana wa Pacific kyokka eyo nga waliyo embassy yaffe ya Uganda wandisuubidde nti ne ministry ya trade erondayo ba trade atachi ne defense einayo defense atachi bwandi wetagisiza omulimu gwo n'ogwetagibwa okukola nze ndowooza minister wa foreign affairs oba foreign affairs yandibadde eronda omuntu n'avunanyizibwa ku nsonga eyo mu nsi eyo ey'enjawulo naye omukulu ono ye alonda abambasada n'atuuka okugenda na meeting aba senators mu America ng'ebintu byanyumya nabyo byanjawulo kusinziira ku intelligence gwe tulina kyeyabadde ajja ebintu bino byengenda okwogerako ono byatwala e Sudan ngeri ki kakati no twagala okumutegeeza nti omukulu yagenze ku mukutu gwa X yagambye nti ekijja si muntu Jobless Bironia omukulu wamulidde omukulu yagambye nti kino ekijja si muntu era yayongeddeko n'agambye nti gundi osaaga ojja kulima mwabirabye byemmwe kakati njagala kubategeeza nti kino kikyali kituuza okulwanyisa obuli bw'enguzi bwakakola ki bwakatandika mama waffe akugamba nti kino kitongole ki Pacific kiri mu bumenyi bw'amateeka era kigenda kugalibwawo bunambiro era tusuubira nti kijjuddemu obulyake n'obuli bw'enguzi kubanga gwafuna sente za gavumenti notaziwerako accountability kiba kitegeeza nti oteekwe okukwatibwa otwalibwe mu mbuga z'amateeka obitebye sente bulijjo z'ofuna ozikozesa ki gwataza accountability ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti si classified expenditure nakola no goba wa classified expenditure naye akola accountability ewa auditor general kati yono akola wa accountability n'olwekyo twagala okutegeeza eggwanga nti bino tebiriimu kinaki kulwanyisa buli bwanguzi era buli muntu yenna ajja kukwatibwa
singa abeera asangiddwa mu bumenyi bw'amateeka naddala mu kulya ensimbi y'omusolo. Private Rwabogo kyogamba nti kakati otuuse mu mbeera eno yennyini ey'okuva mukozesa kampani ey'okusupplyinga amata abantu bewanyaga, kati otandise okusupplyingisa kampani yennyini amafuta, spare parts za helicopters ne helicopters zennyini saako ne military equipment. Neddala bannange Muhoozi bw'anaayogerako nti era ayogedde. Butereevu mbeera yakunenengana okuva ku kibiina ekiri mu buyinza kiyite ekya National Unity Platform ekya National Resistance Movement, wabula ng'ate era bwenna kutegezaako mu ntandikwa nti n'ekibiina ekitambulira ku ludda lwa opposition ekikulirwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nakyo mu kaseera kano tekifuddeeyo oba bali mu kunenengana oba mbeera kyetambulira ku ludda lwabwe abavuddeyo ne babateekako akazito olw'emisango oba oluko olugguliddwamu nti baagala okuteeka emisango ku pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform. Olwo nno nga kisuubira nti bw'ali bakomyewo oba ng'atonyebwa ati mu ggwanga lyattu Uganda agenda kuba akwatibwa olw'emisango emingi gye balina gye baagala okuba nga bamuggulako olw'ebyo byatambulira mu campaign gattako n'ensonga endala ez'enjawulo nga bw'ogenda okuba nga obyekkanya. Kuli oludda olwa opposition mu parliament avuddeyo anabeera ng'atabuka golaba ku screen y'omusajja mukulu Jole Ssunyonyi gattako ne musajja mukulu w'ekibiina kino Ssaabawandiisi David Lewis Rubongoya bavuddeyo ne bateekawo mbeera yakwekamwana gattako n'okuwakanya byonna ebisuubirwa okuba nti bisobola okutambuzibwa ku linnya erya Kyagulanyi oba muyite His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Busungu bwennyini nga bw'ogenda okuba nga obwekkanya zikiriza ensonga zino zikuweko osobola okuba nga ozekkanya tukomawo n'amalala mangi nnyo. Zeddwako nti bagivudde ku pulezidenti waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert mu kkooti ez'enjawulo. Ensangi zino bannamateeka baffe bwe bagenda awantu basangayo emisango, si kuba nti bagitegeezeza mu butongole, naye munnamateeka waffe ayinza okuba agenze ng'ali ku musango omulala agenze Mayuge. Clark mu kkooti eyo najja n'amugamba omanyi ki tulina omusango ku pulezidenti wammwe wantu fayiro ez'enjawulo twategezeddwako mu districts nyingi nnyo naddala we twagenda okampeyinga bamugulako emisango newankubadde gavumenti ya Museveni ebadde evaayo buli kiseera ng'egamba tetumwinako buzibu era tetwamugulako emisango. Lwaki mweyisa ng'abayaayi? Era bannamateeka baffe abawandiikidde ne bagamba bwe muba mulina ensonga zonna ezikwata ku pulezidenti waffe muzitutegeeze, era tagambangako nti bw'aba alina omusango ogulimu amagezi nti tasobola kuguwoza, naye obuzibu babiteekeyo mu nkwetu mu mankwetu. Ate ekizibu ekiriwo n'ebisangosango bw'obitunuulira mbu ya kampeyininga mu kifo ky'okumala saa 12 mbu yamala 12:15 ng'ogwo gwe musango. Mukakati bwe yali wali yayogera ku gundi ne tubagamba nti bantu mmwe basajja mmwe abatukolako efujja erisinga mwata abantu baffe Butambala n'awalala ebuloba ne battayo abantu ekiboga n'awalala nga tetunawulira bwe mukola investigations ku nsonga eyo. Mwagenda ne mubba akalulu ogwo gw'omusango gwa Nagomola tetunawulira nga bwe mukola investigation ku nsonga eyo, naye nga mulina bufayiro obuli eyo bwe muteekateekayo eyo. So kivumirira nnyo ekyo, era nga bwe mbagambye bannamateeka baffe bamaze n'okuwandiika ebbaluwa nga baagala ssaabawolereza wa gavumenti aveeyo alambule misango kyekyo twagala gitegeera. Yes, Waga Connect Properties tuba tukomyewo ate ne hot deal tweyama okubeera nga tubatuusaako ebyo byolinza okubeera nga weetaaga mu bulamu bwo. Wakola ssente zo, oyagala wakuziteeka, oyagala kuzimba ennyumba yino ewedde, leero gye nkuleetedde hot deal. Zino bwezi tebazigrabinga mangu, y'ensonga lwaki ngenda kugamba nti wiiki emu wiiki bbiri beera nga omaze okwalenjinga akasente. Ennamba tuziteekako n'enjagala nsooke nkulambuze ku nnyumba eyo nga w'ogiraba. Interior waayo mulungi nnyo nga wolinza okubeera nga olaba ennyumba erina ebisenge 5. Ekyo kiyungu nga w'okiraba, kigazi ddala, furniture mulungi, interior yenna nga w'omulaba, nyumba ya flat erina ziyite emyaliro giri ebiri, ebisenge birungi nnyo biri well furnished,
osobola okubeera ng'oleetawo famire yo oli bweru eyo wayagala dde okuzimba eno ennyumba yiye ewedde kibathtub okirabaawo niyinza okugamba nti wali bonna ng'enjogera y'ennaku zino oba ogenda kweyagala bweyagazi terigamba nti sima mu kisinja ennyumba nkugambye ewedde erina akavyu kalungi oba niyinza okugamba eri mu neighborhood nnungi nnyo ennyumba eno eri seguku mu bagagga kyova olaba twagala abagagga baffe mutwe ku ssente erina boys quarters gwalinza okugamba nti no nina abantu bange abalala bennandyagadde basoleeka boys quarters bwe ziryawo nga wenzikulazeeko ndowooza osobola okulaba ebweru waayo ate nga erina n'ettaka wokyasobola ozimba ebintu byebirala oba ogambye kuzimbawo nnyumba ndala bweti ejyawo oyagadde teekawo swimming pool laba kavyu kalungi ninza okugamba $1 million view kituufu ennyumba eno olina kubeera ng'ogyegulabingira enamba kweziryawo tukubireko ennyumba eno obeere ng'ogyewangulira. Have all been following. We have taken note of a couple of things. You've seen a number of ministers move around the country talking about corruption, arresting a number of people. We have taken note of this zeal and the energy with which they are doing these things. Of course, we have been cautioning them and saying, ensure that whatever you do is within the law, so that tomorrow no one runs to court and says you operated ultra-virusly and all of that. But the very critical element herein is that we in the opposition have been vindicated. Why? For the longest we have been talking about corruption. We introduced the idea of okulabisa, talking about corruption, exposing it, and whenever we did all these different things, they labeled us names. Enemies of progress, those ones are anti-Uganda, they are against the country, they are foreign agents. They called us all manner of things, but we remained resolute. And we have been vindicated, because these same things are the ones we have been talking about. You remember the Uganda Airlines saga? People said, you man, you're malicious, it's because you are opposition. But time eventually vindicated us. Later on, they saw the things we were talking about are real. You remember the corruption at Parliament? When a number of young people rose up and we were exposing all of these different things, people said, you're agents of foreign interests, you are against our country and so on. And we said, but the real issue here is corruption. You address the issue. I may not like the individual, she may not like me, that's not the point. The point is, money was misappropriated. They said, no, this one is innocent. You people just hate her, the speaker, that is former speaker. But eventually, the same things we were saying, they saw them and they were now talking about the same issues. So we have been vindicated. And it's important for government to know, when we are talking about corruption, it's not because we hate our country. It's actually because we love our country. So we are interested in it getting better. So the ministers you see going across the country and so on, those are the same exact things we have been talking about, and they were pretending they are non-existent. Now, everybody gets to see. And that's the vindication that I'm talking about. We, of course, are interested in a serious fight against corruption. And we have been saying that if government is serious about the fight against corruption, we want to see a lot more. And that's what we have been demanding for. So yes, they'll go pick up a few people, but we want to see prosecutions. We want to see people taken to court. Then we shall know you're serious about corruption. We want to see the big shots, not just the small ones. Yes, the small ones should be taken in. This one misappropriated a bridge here, worth 50 million and so on. There are people who are stealing billions. We want them also in court. But what we see, the small ones, they will grab them at that lower level. The big ones, they'll say, this one we have forgiven, we have extended mercy. Are you really serious about the fight against corruption? Because then people will take you to be doing theater as government and government officials. We want to see the serious fight against corruption. Let's go about the power after the powerful and mighty. Then we shall know you're serious. Let's empower these anti-corruption agencies. Leave them independence to operate. You have heard many times, they will tell the IGG, no, those ones, you leave them alone.
The other ones you can go for them. So how then do you tell us you're serious about fighting corruption? You all remember the Karamoja iron sheets saga. People stole iron sheets made for Karamoja. Powerful people in government. Many of them, they were absolved and said, let's leave this one alone. Only one person is in jail, the Honorable Agnes Nandutu. Now, I'm not defending Honorable Nandutu. If she stole iron sheets, she should be held accountable. But is she the only one who stole iron sheets? There were several others. But perhaps because they're very powerful and connected, that's where they were ignored. So if you want Ugandans to believe that you are really interested in fighting corruption, let it cut across. There should be no selective application of justice. Then it ceases to be justice. There should be no selective application of the fight against corruption. Otherwise then, you're not serious about it and you are hoodwinking people, hoping they will take you serious. So, yes, the individual raids, they are okay, they can cause a bit of excitement, but in the long run, if we are serious about corruption, let's do all of this differently. Let's go after the big shots. Nobody should be left alone because they are powerful, they are connected, and that they are untouchable. Otherwise, then, you cannot convince us that you are serious. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.